Okay. Hello, everyone. Привет. Welcome. Добро пожаловать. So, do you want to wait a couple of seconds for others to join, or do you want us to start rocking and having conversation? I suppose we can start. Let's do it. Let's do it. Awesome. Мы начинаем. Well, I'm super excited. I'm actually in Dubai at a venue for Conscious Vagina. И у нас сейчас Лалей, на самом деле, она в Дубае, и у нее сейчас класс «Осознанная вагина» проходит. Yeah. And we're having our little chat today because you and we were talking about relationships, we were talking about money, we were talking about business, and we said, hey, what if we have it here and be able to include other people in our conversation? И мы с Лалей общались не так давно на тему отношений, на тему бизнеса, на тему денег, и мы решили, почему бы не подключить всех здесь к этому разговору. Yeah. So I know relationship was something you wanted to talk about, which a business beyond this reality includes people, clients, employee, and staff. So I'll let you translate. И, в общем, я знаю, Лалей знает, что я хотела поговорить об отношениях. Это на самом деле включает и бизнес, отношения в бизнесе, клиентов, партнеров и все, что там с ним связано. And business is the business of your life. So even that engagement with a lover can be that creation of the business of your life. И бизнес — это на самом деле бизнес вашей жизни. Даже вот эти отношения с вашим любимым человеком, они могут создавать ваш бизнес в вашей жизни, как вашу жизнь. So, what would you like to start with? Так, с чего бы я хотела начать? I would like to ask you, what can I create in this topic of relationship in order to attract more nurturing bodies, people who really will be interested in me, but not only I interested in that person, and I'm just in this situation where I'm interested in person and he's not, and I'm in the question why it's still happening. И я, в общем, задала вопрос о том, что потребуется, чтобы привлекать людей, которые были бы, в бизнесе, а и в отношениях более питательны для меня, потому что я сейчас в каких-то отношениях, что я заинтересована, а человек нет, и это происходит который раз. Yeah, it's really interesting because it all starts with you. And it starts with you and your body. Да, So, и это очень... Да, и это очень интересно, потому что это все начинается с тебя, это начинается с тебя, твоего отношения, то есть своего с моим телом. So, what, not just verbally, but what energetically are you putting out there as the ask for you and your business and your body? И что это может быть даже не только вербально, энергетически, что я могу запросить для себя, для своего тела, для своего бизнеса. It's like much bigger space without judgment and complications and so on. Как можно большее пространство без суждения, без каких-то сложностей. You know, it's the same thing in your business of growing clients. What we're asking for, is it the things from our head or is it energetic as well? И то же самое, на самом деле, у нас касается нашего бизнеса и наших клиентов. Мы запрашиваем какие-то вещи из нашей головы, либо мы энергетически присутствуем с тем, что мы запрашиваем в бизнесе. Yeah, because the word you used was nurturing. Can you repeat, was nurturing, because what first part?
Didn't hear. Yeah, I said you asked me as the words nurturing. Ты запрашиваешь, чтобы вот это вот слово было, ну, про питательно, чтобы это были питательные люди. Yes, yes. Because, you know, in the foundation manual, you have some questions, right? Мгм. Потому что у нас в мануале основ есть определенные вопросы. Will it be fun? Будет ли это весело? Will it be easy? Будет ли это легко? Will I learn something? Научусь ли я чему-то? Will we be grateful the next morning? Будет ли этот человек благодарен на следующее утро? Will I make money? И сделаю ли я после этого денег или в процессе? Are you asking those questions with the men that you are choosing, the men that you're choosing? No! Задавала ли я эти вопросы? Нет. Хотя, конечно, я их знаю. I know them, but I didn't ask. Amazing. We have so many tools that we know, and yet revert to doing it from this reality's point of view instead of our point of view. Ну, это потрясающе, что мы знаем такое огромное количество инструментов, и мы все еще это все переворачиваем, чтобы функционировать с точки зрения из этой реальности, а не с того, какие точки зрения у нас в нашей реальности. And I'm sure none of us, other people, have done that before. Can you again repeat, please? I didn't listen Yeah. clear. I said, and I'm sure none of us have ever done that before. И Лалей, конечно, не совсем никогда этого раньше не делала. Isn't it funny how sometimes it's easy for you to hear me and sometimes it's not? Не правда ли весело, как иногда мне очень четко слышно Лалей, иногда вообще ничего не слышно. Ну, как бы называется, ни разу меня не касается. Okay, so whose reality are you aware of about relationship right now? Is it yours? No. Лалей меня спрашивала, о чьих реальностях в отношениях я осознанно прямо сейчас, и моя ли это реальность? Я ответила, что нет. Is it somebody else's? Yes, it's somebody else's, and it's maybe some entities. Cool. So now you have tools and you know you could just return it to all the senders with consciousness attached. Да, и классно, ну, как бы я сказала, что это кому-то принадлежит и сущностям, и у меня есть инструменты, я могу просто вернуть это к отправителю со всей прикрепленной осознанностью. The entities, are they there to communicate with you? Are they there to be cleared? Are they there to contribute to you? Do they desire to cooperate with you? Which one? It was easy, contribute and cooperate. Лалей спрашивала, вот эти сущности, они чтобы быть вкладом, чтобы их почистили, чтобы что-то вместе создавать или быть, или пообщаться. Я сказала, что пообщаться, не пообщаться, быть вкладом и создавать вместе. Because so often when we perceive entities, we just want to clear them and make them go away. There's more reasons they come. It's not always about clearing. И мы так часто, когда к нам приходят сущности, просто хотим их почистить, чтобы они ушли, и все. Хотя на самом деле довольно часто причина прихода сущности вообще не в этом. Yeah. But you know, it's the same thing with your business. When you require to add people to your business, how often do we not ask questions and go more by our feelings? И вот то же самое происходит у нас с бизнесом, что когда мы что-то запрашиваем, как часто мы не запрашиваем осознанность, а идем в какие-то наши чувства, или даже не наши чувства. It's the same thing. You could also ask, will this be someone fun to work with? И можно точно так же спросить про человека в бизнесе, будет ли весело с ним работать. Will it be easy? Будет ли это легко? Yeah. Will I learn something?
Научусь ли я чему-то благодаря этому партнеру? Will they be grateful? Will I be grateful the next day? И буду ли я благодарна? Будет ли этот партнер благодарен после того, как мы повзаимодействуем? But you can also ask, will they contribute to the future I desire to create? И ты также можешь спросить, будут ли они вкладом для будущего, которое я желаю создавать? Or will it decay the future I desire to create? Или будут ли они как бы преуменьшать будущее, которое я желаю создавать? Because so often they're coming into your life because you ask something, they ask something, and energetically came together. И, довольно часто как бы, они приходят в твою жизнь, потому что вы запрашиваете что-то, они запрашиваете что-то, у вас есть такое энергетическое совпадение между вами. But it doesn't mean that it's going to be a possibility. Sometimes it's just an opportunity to distract you. Но это не значит, что там обязательно есть какие-то возможности. Иногда это про то, что этот человек, взаимодействие с ним будет вас отвлекать. It's so true! Такая правда So вообще. the guys that you're bringing into your life, do you have the point of view they're coming because it has to be a date or it has to be something romantic? А вот парни, которые приходят в мою жизнь, у тебя есть точки зрения о том, что у тебя должны быть свидания, должно быть что-то романтичное? Yes. Да. But how much would you have other ways you could be a contribution to them? They could be a contribution to you. Насколько ты на самом деле спрашиваешь, будут ли они вкладом для тебя, а ты вкладом для них? I ask So about what are you? Yeah, go ahead. I ask about it too, but then maybe I am again come to reality of another people that it should be romantic, that should be dates and so on stuff different. Да, и как бы я просто запрашиваю вклад, но потом я иду в реальности других людей, что должны быть там свидания, должна быть романтика, вот это бла-бла. Yeah, we are so aware. Да, мы вот все вот в этом всем застреваем иногда. And the more questions we ask and the more bars we run, the more body processes, the more aware we become of everything. И чем больше, получается, вопросов мы задаем, чем больше баров и телесных процессов мы запускаем, тем яснее все становится. So before you ask, how much space can you and your body occupy? So you're asking from your infinite being space. И перед тем, как ты запрашиваешь что-то, насколько больше пространства ты, твое тело, твоя сущность можете занимать, чтобы вы запрашивали правду из безграничного пространства. Instead of asking from the awareness that you're receiving of someone else's reality. Вместо того, чтобы запрашивать из осознанности о том, что вы там восприняли из чьей-то реальности. Yeah. And are you willing to receive from these men, even if it doesn't have to be romantic? И ты готова получать от этого мужчины, даже если это не должно быть вообще романтическим. It's like no zero. I have no answer. Well, wait, zero or you mean no words? They're different. No word. Okay, no word be total space, energy, information. И, в общем, я ответила, что у меня нет слов, и Лалей говорит, что когда нет слов, это такое тотальное пространство, энергии, информация. But when you say zero, you have to disqualify all that awareness and put it away from your awareness.
А когда я говорю, до этого сказала ноль, это о том, что вы как бы отрицаете всю свою осознанность, ее вычеркиваете из своего пространства, как бы исключаете. What if we would be willing to receive from everything? Что если мы будем готовы получать это всего вообще? Even from the people who don't like us, Даже от людей, которым мы не нравимся. even people who want to kill us. Даже от людей, которые нас хотят убить. It's just energy with that energy having a point of view. Это просто энергия, и, ну, как бы, которые иногда какие-то прикрепляются точки зрения. So whoever shows up or whoever shows up, what if that's a gift from the universe? И кто и что бы ни проявляли, что если это просто подарок Вселенной? Yeah. So what else is possible and how does it get any better than this? И что еще возможно, и как это может быть еще лучше, чем это? So I want to see if anyone here has any questions И, from what возможно, we're у talking кого-нибудь about. здесь в чате есть вопросы о том, что мы говорили, вы можете написать. Там был вопрос про запись. Запись будет. Some go asking about recording. Recording will be. Yes. Да. Да. Может быть, у кого-то еще есть вопросы? I have also a question about business partner. Maybe what would it take to be with business partner that will be like maybe on the same level or even bigger, more qualified than I, like to be ready to invite this kind of person? Что потребуется вот, ну, касательно бизнес-партнеров, чтобы привлекать людей, которые были со мной на одном уровне или даже где-то круче, более квалифицированные, чем я, ну, чтобы вот быть готовы к этому? So one of the key things is that no one is greater than you as an infinite being. И ключевая вещь в том, что никто не круче, чем ты, как безграничная сущность. But one of the tools actually from the foundation and joy of business Ну, у нас есть там инструменты в основах и в радости бизнеса. what if you would be willing to invite people who are better at creation, moving, or connecting and bring them into your business? А что если ты будешь готова пригласить людей, которые могут быть лучше в коннекте, то есть в создании связей, в движении бизнеса, в создании свой бизнес? See, when you ask for someone to come at your level or awareness or anything like that, Потому что когда ты запрашиваешь, чтобы пришел кто-то, ну, твоего уровня или что-то типа того, или там выше, it's impossible. это невозможно. No one in this planet is gonna be you. Can you repeat, please? It's a bit frozen. I know. No, it's not frozen. It's just that you gotta be willing to hear it. Это, короче, не проблема со связью, это я не готова это услышать. There's only one of you in the world. Есть только вы одни вообще во всем мире. Никого похожих на вас. Only you have experienced and created what's occurring in this lifetime and other lifetimes. Только у вас есть вот этот опыт про то, что вы можете создавать в этой жизни, то, что вы там создавали в других жизнях. And what does your business desire to add to itself today? И что твой бизнес желает добавить к нему сегодня? Who else would the business like to invite into itself today? Кого еще бизнес желает добавить к себе сегодня? Do you notice energy different from this question than when you were asking?
Yes, of course, a great difference. Лалей спрашивает, заметила ли я разницу в вопросах. Да, конечно, разница огромная. Again, more space, more ease with these questions. Намного больше легкости и пространства с этим вопросом. It's like a lover. Sometimes we just want to bring someone in just to come take care of us so that we can go unconscious. И это как вот с любовниками. Иногда мы хотим просто, чтобы кто-то пришел и позаботился о нас, а мы могли быть неосознанными. But what if it's about you acknowledging you and willing to add others? А что если это про то, что ты признаешь себя и готова добавлять других? Sometimes they have a body, but sometimes they don't. Иногда у них будет тело, иногда они будут без тел. So what if you'd be willing to ask how many new connectors, movers, and creators can be added to the business today? И что если ты спросишь, сколько коннекторов, муверов, тех, кто двигают бизнес, и креаторов, тех, кто создает, я готова буду добавить к своему бизнесу сегодня? Because then when you don't have the expectation it has to look a certain way, you can even invite an entity or a being of light or a new printer or a new something to be added to that business today. И когда у тебя нет каких-то конкретных точек зрения, ты можешь добавить не только людей, это могут быть сущности света, другие бизнесы, которые придут и будут вкладом. But then you also open the door for new clients to come in, new staff to come in, new partners to come in. И ты открываешь как бы в этот момент двери для того, чтобы новые клиенты приходили, новые партнеры, просто новые люди приходили в бизнес. Yeah. So how much fun can you have adding new playmates to your life and business today? И на самом деле, сколько веселья у тебя может появиться, если ты добавишь новых партнеров по игре в свой бизнес и жизнь сегодня. Yeah. For me, even my classes, I used to call them creations. Now I call them playmates. И вот, для Laleh это даже ее класс. Она, как бы обычно называла их созданиями, а сейчас называет их, как бы соратниками по игре. Everything has consciousness, and I like to play. Всего есть осознанность, и с кем бы ты хотела поиграть? So molecules you play with today that brings you more revenue, more profit business today. И вот есть молекулы, ты можешь поиграть с ними сегодня, запросить больше прибыли, больше процветания в твой бизнес сегодня. See, I love the foundation manual because it talks about every topic in our lives. Слушай, мне нравится мануал основ, потому что там говорится про каждую сферу в нашей жизни. So it could be about your business, your relationships, money, and so much more. Это может включать ваш бизнес, отношения, деньги и намного больше на самом деле. And what I love is it doesn't matter how many times you've done it. It's so different with where you're receiving it. И неважно, сколько раз вы его проходите, который 100-й или 1-й, вы все равно настолько по-другому получаете, настолько глубже это можете получать. And it's so different depending on who's in that foundation class with you. И это очень сильно зависит от того, кто на классе основ в этот раз с вами будет. Yeah. So would you like to invite them to our foundation? Да, и мы хотели бы пригласить вас на наши основы, которые будут уже скоро. Это будет следующая неделя. 28, yeah? 31. Mm-hmm. А с 28 по 31 июля вы можете к нам присоединиться. And I think it's 3 o'clock for Russia time. Это получается с 3 часов по московскому времени, по 8 часов, не по 8, по 6 часов, 4 дня.
Вот, соответственно, вы можете там на полдня с работы отпроситься, если вам нужно. Это удобно, что это So не ночью. I have a question for you. Yeah. How many foundations have you attended? 4 or 5? I don't You want to sure. trans- Я 4 или 5 основ проходила. Were any of them the same? No. И были ли какие-то из них одинаковые? Нет, это все было абсолютно разное. Тотально. Totally different. Any of them contribute to any part of your life? Oh, yes. Были ли они вкладом хоть для какой-то части твоей жизни? Да, огромно, мне кажется. It seems that after every foundation, all life like change. It like a big step forward to like another sphere. I don't know even how to say. It's like jump to another world. И Yeah. как бы, да, после основ это как бы все меняется, и ты просто вот, другая жизнь, как будто в какой-то другой мир совершенно запрыгиваешь. I love Foundation Manual. И Лалей очень нравится мануал основ. The original is what created the right voice for your manual. И как бы вот, ну, из него на самом деле создавался правильный голос для вас. And the How to Become Money workbook created the first Foundation Manual. И, в общем, как бы книга «Как стать деньгами», она тоже, по сути, из мануала основ. And they're all contributing to letting go of what we've created as the solidity of our lives. И это все создано для того, чтобы отпускать то, что мы сделали жестким в нашей жизни. And the ability to now choose what else you desire to add to your life, living, and business. И так, чтобы у нас вот проявлялась эта способность, мы отпускали способность, где мы не выбирали, позволяли себе выбирать то, что создает больше в нашей жизни. And one thing that's funny for me is the How to Become Money workbook. Also, I'm going to be facilitating around the same time as the foundation. И вот что весело для Лалей, у нее так совпадает по графику, что она будет фасилитировать книгу «Как стать деньгами» одновременно с классом основ. So I wonder what they're creating together. И что это может создать вместе на самом деле? Yeah. So I'd like to personally invite everyone to the foundation. И Лалей хотела бы лично пригласить каждого на основы. The foundation is being facilitated all around the world. Основа фасилитируется по всему миру. And it's one of the greatest gifts of bringing us to where we are with consciousness today. И это такой подарок, что мы приходим туда, где мы можем воспользоваться своей осознанностью. So I just wonder, what contribution can the foundation be for the future you desire to create? И мне интересно, каким вкладом эти основы могут быть для будущего, которое вы желаете создавать. And finding the facilitator that will contribute to that future you desire to create. И найдите фасилитатора, который будет вкладом именно для того будущего, которое вы желаете создать. Yeah. And what else is possible? И что еще возможно? Now, today we talked about a business beyond this reality, because it wasn't just about our business, it really is the business of our lives. И вот сегодня мы тоже хотели говорить про бизнес за пределами этой реальности, потому что это не просто бизнес, это наша жизнь. So I'm curious, as people start to listen to live, have them give us feedback to what awareness they had, and did any of it contribute to them? И мне интересно, что вот люди, когда они начнут слушать это, ну, как бы вообще, чего мы касались, это про ту осознанность, ну, а что на самом деле это может быть для всех нас. And we also have one question from participant. Yelana asked how to
same. When you do energy flow, you feel first pull and then you neutralize this energy. How to do it? Well, for the energy flows are in the foundation. She's welcome to join us next week. There's different ways to do flows. И был вопрос про то, как уравнивать энергию после притяжения. И вот энергетические протяжки, они у нас будут в основах. И очень там добро пожаловать на класс. With energies, you have to ask more questions. И с энергиями нужно задавать больше вопросов. It's not always just the pull. What's actually required here? Иногда это про то, что вы протягиваете то, что сейчас требуется. So, oh, hello. As you are engaging with the molecules, и когда вы взаимодействуете с молекулами, it is about push, flow, or pull. И это про то, чтобы толкать, тянуть на себя, либо просто создавать такой равномерный поток. Yeah, and as you're doing it, there's going to be an energy change. You'll know it's also about reversing the flow and allowing it to go a different direction. И, когда вы будете это делать, вы почувствуете, что энергия меняется, что вы перенаправляете поток, он идет в другом направлении. But with anything, energy flows without being held. What's the word? It's not about you holding on to the energy. It's about and letting it go. И это вот не про то, что вы пытаетесь удержать какие-то энергии, это про то, что вы их получаете и позволяете им уйти. And as you push or trickle the energy out and you flip it and receive it, you're already creating that engagement with you and whatever it is that you're flowing with. И когда вы толкаете энергию, либо, тянете ее на себя, заставляете ее циркулировать, когда вы получаете, дарите энергию, вы уже взаимодействуете с молекулами, в вашем теле и совсем вокруг вас. But as it's going out, you're also allowing it to connect and engage with other things that desire to contribute. И когда вы не только тянете, но вы выходите вовне, вы позволяете себе взаимодействовать с энергиями всего, что есть вокруг вас. Does that contribute to the question she was asking? Это помогло с ответом на вопрос, как уравнивать энергию? Yeah, I gotta get going too. Лалей, нужно идти дальше на класс. Because we're here in Dubai at the Conscious Vagina One-Day class. Потому что она там, в Дубае, на классе «Осознанная вагина» однодневном. Yeah. Thank you so much, Laleh. You were amazing. I Thank enjoy you so really. much. I'm so glad that you was here. You appear, and we Thank you. make this flow at that moment that is maybe the most important for me. In time, it's amazing, wonderful magic. Thank you so much. And Ilana also said thank you. Thank you so much. Do you translate, and then we'll just let them know they're gonna put the recording in the group. Yes. И я говорила огромное спасибо Лалей за то, что мы здесь собрались, за то, что она так вовремя провела этот звонок. Это прям очень большой вклад для меня. Я думаю, не только для меня. И спасибо от всех. И, в общем, Лалей выложит запись. Спасибо всем, кто участвовал. Подключайтесь к основам. Информация у нас будет в чате. And thank you for translating as well. And thank you for all of you who are watching now in the future. И спасибо всем мне, что я переводила, и всем, кто смотрел сейчас и будет смотреть в будущем. And give us back. We want to know. Thank you. All right.
Bye, lovely. Всем пока. Спасибо. Пока-пока.